A lot of people quite often, and we get people. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സൺഡേ ആയിട്ട് 2-3 ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതുള്ളത് അയർലൻഡിലെ ഡ്രോഹഡ സിറ്റിയിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി മ്യൂസിയമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്നൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തുവായിരുന്നു ഈ പേര്? മിൽമൗണ്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രോഹഡയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ശബരിമലയിലെ ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കണ്ടോ. നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 11 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടുതൽ വെക്കത്തില്ല. നോക്കട്ടെ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 കറക്റ്റാണല്ലോ. 11 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടുതൽ വെക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ മ്യൂസിയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ദാണ്ട ഇവിടെ നല്ലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിയം കാണാനും അതിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുമായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പം നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററിയും തന്നെ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കാം കേട്ടോ. ഒരു വഴിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇല്ലേ, അകത്തോട്ട് കയറുന്തോറും അതിവിശാലമായ ഷോറൂമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിന് മുകളിൽ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോഹഡ സിറ്റി മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറി നോക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ചാർജസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേ കേട്ടോ. അപ്പം ഡ്രോഹഡ മ്യൂസിയം അഡ്മിഷൻ ചാർജസ് അഡൽട്ടിന് 8, ചൈൽഡ് 4, ഫാമിലി 20, കൺസെഷൻ 6, വിൻ്റർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചാർജസൊക്കെ ഇവിടെ ഫീസൊക്കെ അടച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കേൾക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററീസ് എല്ലാം അവർ പറയും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറുന്നത് ഗാലറി 13ലേക്കാണ് കേട്ടോ. A lot of people quite often, and we get people from all over. Today we've had French folk, German folk, and American folk, and it's only about 2 p.m, so we're doing all right. We've had people travel as far as Japan to be with us, so kind of cool. We get to meet people from all over the world. Okay, what's their feedback mostly regarding Mostly positive. Mostly due to the fact that we've got a spectacular beautiful view. Okay. So most people who come here end up having a good time. Okay. So ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സിറ്റി മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ ആ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും പൊക്കത്തായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം. നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ പീരങ്കിയൊക്കെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പെക്ടാക്യുലർ വ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ ശരിയാണ്. നല്ല ഈവനിങ് നമുക്ക് വരാനും ഇത് കാണാനും
ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പാലമൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫുൾ വ്യൂ കാണുന്നത്. ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ പാലം ഇത്രയും നീളമുള്ളതാണെന്നും ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആ പാലമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഉച്ചയ്ക്ക് വിരാമം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുവാണ്. വലതുകാലം വെച്ച് കയറുക. തറയൊക്കെ റെഡ് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അത് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ. ഇവിടെ മുഴുവനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഫേമസ് കോട്ട്സ് കണ്ടോ, ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ്. ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡു നോട്ട് ടച്ച് ദ ഡിസ്പ്ലേ, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് ദ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡ്രോഹഡ സിറ്റി മൊത്തം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പണ്ടവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടേ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, ഇവിടുത്തെ കുറേ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള പഴയകാല ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണിത്. ഒന്നേണ്ടേ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോക്കുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In Belgium in 1815. Drogheda of all places here in Ireland, and the reason is, well, quite a few reasons actually. First of all, the tower that we're in, that was built as a lookout tower in case Napoleon invaded Irish shores. But on top of that, you get this character right here in the funny hat. His name is the Duke of Wellington. Now, the Duke of Wellington was the leader of the British Army during this particular battle. The Duke of Wellington was from an Irish town called Trim, which is just out the road. He actually went to school here in Drogheda, so he's kind of a local dude. On top of that then, you have about 25% of the British Army were actually Irish that day. So we had quite a showing on the battlefield, including these guys here, known as the Enniskillen and Cavaliers, and these guys on horseback here, which were officially known as the 18th Hussars, but they were nicknamed the Drogheda Cossacks. Excuse me. They were very well trained. They were very, very brutal lads. They were famed for stealing the teeth of the dead on the battlefield. So not the kind of dudes that you bring it home to your mum. You know, kind of nasty guys. But you want the nasty guys fighting on your side. As I said though, they were well trained. They just weren't severely disciplined, if you will. They weren't big on rules. They weren't big on listening to orders. Now, the idea of this day was to stop Napoleon, because Napoleon was just steamrolling across Europe. Napoleon had declared himself the Emperor of France and was pretty much just taking Europe for himself at this stage. So it was a bit of an alliance against him, which included the British, which are lined up on horses right here, headed by the Dutch king there on the white horse. You also had the Prussians, who were battling another leg of the French army just a couple of miles outside of this area. So when things kicked off, they kicked off about 11 o'clock that morning, and Napoleon's plan was to try and take one of these two structures right here. So we started with this one over beside you guys. Excuse me. Now, we discovered, when he got there, he discovered that the Duke of Wellington's men were already inside. And once they got in, it was super difficult to get them back out. So they spent a bit battling in these gateways on the right hand side, and they found themselves funneled through. Attack this flank right here at about 1:30 in the afternoon. That's when he met with our local lads to drop the Cossacks. Now, they were unleashed from this massive ridge down here, which was large enough to literally hide thousands of men behind, without Napoleon knowing they were there. He wasn't expecting a sneak attack.
So this kind of caught his men off guard, and there was a massive scuffle in this area right here. Now, as I mentioned, the Drogheda lads, they were very well trained. They were good at the job, but they weren't big on listening to the commander. So when they were told to stop, they didn't. They got a little bloodthirsty, they chased the French down, and they eventually got too close to these cannons right here. And because of that, they were taken out. Kind of the end of their story, unfortunately. So for Napoleon, it was time for Plan C. Plan C then was to here. He sent a platoon around here because he needed to know what was going on behind this ridge, how many men were there. After that platoon got through, the Dutch pretty much stood in the way, kind of holding off anyone else. The idea was they were playing for time. As the guys got around here, they were met with these kind of square formations, which also kind of have a bit of a connection back to Drogheda, because they were actually pioneered by Oliver Cromwell, who attacked Drogheda about 150 years before this. But the way these work is the boys on the outside here, they'll kneel down, they'll shoot at the incoming horsemen. As they're reloading them, the boys on the inside pop up over their shoulders, finish off targets. Anybody who gets too close then, they get a taste of the bayonets and the pikes right here as well. Now allegedly they fought that way for about half an hour, maybe 45 minutes, and didn't lose a single soldier doing it. So this worked out really, really well for them. And again, these defensive measures are playing for time because they're waiting for the Prussians to arrive. They're hoping that the Prussians will bring maybe 2,000 men with them, hopefully change the tide of the battle. When the Prussians arrived, they arrived with something to the effect of 40,000 men and completely changed the landscape in the Alliance's favour. From that, it's Avengers Assemble. It's pretty much everything goes in fast forward, and they managed to push the French back pretty much ultimately at that stage. To a point where at about 7:30 that evening, Napoleon kind of realised that he'd been beaten. So he tried to take a run for it. He's going for, I believe, New Orleans in the US, because that's still under French control at that stage. It would act as a safe haven for him, but he was captured that evening at about 9 o'clock. So that is a very abridged version of the Battle of Waterloo. In real life, it would have raged for about 8 hours. It would have claimed the lives of about 50,000 men within that time frame. So it's a wild battle, but it's a fascinating battle nonetheless. Excuse me. And very similar to what these gentlemen would have used. Now, the main difference between our collection here at Millmount and the ones that they would have used at Waterloo is the fact that our collection we used on ships. So they used to soar off the top of them, basically so they didn't boop them off the overhead deck. So if you can imagine maybe another foot on top of that, and then imagine your bayonet on top of that again. They would have been very, very large, very, very imposing weapons. They are also very, very heavy. Would anybody like to check it out? Yeah? It's weighty, isn't it? And again, that is the trimmed down version. You know, I'd imagine even more so if you had the full length version with the bayonet and you're carrying a bandolier of gunpowder charges and you're going through the muck and the mud and you got your sword, and forget about it. It would have been really, really tough work. Now, will anybody else have that? Right? Nothing inside. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. No problem. Thank you, sir. Can I? No, you can tell you haven't had a shot. A shot, as he says. Here you go. No. And you pop it right there. That'll do. Sure. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രോഹഡ സിറ്റിയും ആ ഒരു സമയത്തെ കുറേ വീടുകളും അവിടെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ മൊത്തം തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം പിന്നെ വീടുകളാവട്ടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെയുള്ള സൈനികരും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററിയും അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പം ഞാൻ വേറെ മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പഴയകാല അവരുപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടിക്കൂട്ടിനകത്ത് അതെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു. അതൊന്ന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു പഴയ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. Let me introduce you to my friend over here now, okay? Bert, okay? Bert is a Cromwellian soldier. Cromwell's men would have come to Drogheda back in 1649. They would have beaten through Drogheda walls, and about 12,000 of them flooded in and killed something to the effect of 3,000 people within the town here. But Bert needed a job, so we helped him out. He's here with us today. The reason he is though is because he got this kind of leather outfit going on. Then before that, soldiers would have had a kind of heavier kind of chainmail kind of look going on. But with the leather, he's not as hefty. So he's essentially faster, he's more nimble, he can chase you down. So he's a more efficient soldier that way, he's more dangerous. That's the whole idea. This was, because they were wearing this, they were known as the New Model Army. And underneath his leather here, he would have had kind of a chest plate, which would hopefully protect his vital organs from incoming strikes. He's also got the helmet up here, which looks really minimalistic, because it didn't have a full face plate or anything like that. It's got these 3 tiny bars instead. And that is so that Bert has full peripheral. He can see attacks coming from absolutely anywhere. And with these 3 bars, that's kind of all the protection you need, because firearms weren't popular at that stage yet. And this was the army with the firearms. The chances of them coming up against someone else with them was slim. So everyone else was using melee combat. So they were using swords, they were using pikes, stuff like that. The chances of a sword strike or anything like that coming in horizontally and getting through here, chances are it's not going to happen. It's going to hit these bars and it's going to bounce back. So even though it looks minimalistic, it's actually really clever. The downside is though, that even though these got lightweight infantry, it still weighed a lot. Right? Now, in 1922 though, quite a few years after Cromwell's invasion, in 1922 Ireland had gotten freedom from the British. Okay, that happened pretty much in 1916, but we found ourselves at ends. We found ourselves kind of swapping, arguing about it. Civil war broke out here in Ireland, and during that war, then this tower was attacked. It was shelled by a mortar from across the river down by the old Dominican church, and a mortar shell would have burst through this wall over here and caused absolute mayhem. And this is one of the bad boys that was actually fired that day. So a shot like that came through that wall, busted a massive hole in the tower here, and as I said, caused complete chaos. Now, to the best of my knowledge, it didn't have, say, an explosive head on it. It was more to the using a huge weighty bullet. And if you guys have a look over here at the image in the background, you'll actually be able to see just how much damage was done that afternoon. Quite a bit. You can have a look around, make yourself at home. So, sorry, would you mind describing about this one? Sorry? Would you mind describing about this? You can use it, but only use it a little bit because it gets very loud, very fast. That is an air raid siren, and
yeah, it gets loud super fast. And I wear a little microphone in my ear, so it feels a bit like my head's going to explode. You know. But if you want to check it, you can give it a little shot if you like. All right. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അല്ല, ഓടി വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രമാണോ അതോ കാറ്റാടി യന്ത്രമാണോ? എന്ത് ഇത്? Is because for the space of about 70 years at one stage up here on top of the mound, we actually had a windmill instead of a lookout tower. It was the only time ever pretty much that there wasn't a lookout tower up here, and that is why the entire complex here is known as Millmount. Because it was the mill on top of the mound. That's why the name originates. That's why the name is Millmount. Exactly. Yeah. Okay, so this is very important. So it is. It's quite important. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അപ്സ്റ്റെയറിലേക്ക് കയറി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ കുറേ നമുക്ക് പടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും പടങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കുറേ അധികം ഫോട്ടോസും കുറേ അന്ന് നടന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസുകൾ, പല ഫോട്ടോസുകളും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിൽമൗണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാനും പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരുപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നല്ലൊരു ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. എന്തായാലും വന്നിട്ട് കുറേ അധികം സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനും കുറേ ഹിസ്റ്ററികൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ട് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും അടുത്ത ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പാർട്ട് 2 ആയിട്ടിടാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ വക നല്ല ഒരു ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു.